Zahra Suguley Yusuf's restless quest for a better life has seen her suffer all sorts of mishaps. From the very onset, her tale is a poignant overcoming of loss after loss. As a child, her mother was taken away from her. Her older sisters took up the maternal role and raised her well, but they died just when she started maturing. Her first husband was deported. Her second husband abandoned her for another woman. Of the 7 children she birthed, only 3 have survived. Yusuf narrates how her son succumbed to a foreigner's mendacity, and in the process lost his sanity. As a bright 13-year-old boy, her son had a shortcoming of following people around, but the unproportionate price he ended up paying for this simple pubescent mistake would end up affecting him and his mother for the rest of their lives. wuxuu ahaa wax dad raac badan oo qof walba raac jiro waxaan dhigi jiray hooy iska joog dadka raacayna iska joog marka waxay dhaheen kuwa reer Soomaaliya waxay dhaheen kaal noo dhig iskuul noo dhig markii Soomaaliya laga soo qaxay kuwa iskuul u dhigay iskuul gabadho caruur badan bay wadatay iskuul buu u dhigo iskuulkay marka way baaseen waa ku xaynaa bay dhaheen waa ku xaynaa markay tiri subaxi salaadii bay kaceen sanad 2 sano u dhigay markaasay kaceen salaadii bay kaceen waxay yiraahdeen waan dhoofaynaa marka waan ku kaxaynaa ugu bay tiri way kaxayso diyaaradda meeshadeedii caruurtii xagay diyaaradda ka gelisay iyadina waxay tiri xafiiskan aadaya isug bay ku tiri wiilkii halka fadhiso wiilkii meeshii uu fadhiyay diyaaradda isagoo fadhiyay kacday saas uu yiriba waa soo noqon wiilkii waa sida radarkiis. Regardless of his mental condition, Sulub has shown progenic loyalty to his mother. Of her remaining children, only he stuck with her, keeping her company. Sulub's presence is a paradoxical tug of war between sadness and joy. Yusuf cannot help but dwell momentarily on the nostalgic appeal of her youthful days, when her strength and ability simplified all her endeavors. waxaan qaban jiray looley baan inta reer sii looley baayeen loodan lisi jiray caanahan mashiintan shiidi jiray walba waan qaban jiray gabar baan hawa fiicnaa si fiican baan u qaban jiray markaan walaalay la joogay waan ku weynaaday anagoo wax walba qabanay cuntada karnay wax kasta qabanay weynaaday. Her youthful vigor has been substituted by elderly wither, the visceral systemic crack of old age that keeps widening has pushed her to a point of inactivity. hadda waayeel noqday maxaan qaban karaa markii hore waan ordi jiray waxbaan qabsan jiray hadda waxba ma qabsan karayo waxaan qaban karaa hadda male lugu waa ka cuyaamay waan fadhiyaa maxay ay to indhii waxba kama arkayo adigaaga hadda kuma arko wajigaaga ma arkayo laakiin fadhigaaga waan arkaya. In addition to old age, Yusuf has fallen prey to the incompetence of the healthcare system. Just 3 years ago, she still had the ability to work and move about. But now, visually impaired and with immobilized legs, she undoubtedly knows where to place the blame. habeenkii waa qandhay ugu baraday habeen labaadkii qandhay ugu baraday markaasaan waxaan rabaa daawaan rabaa baan ir markaas oo iskaraad baatay aan ku daaweeyo uu orday 10 irbood bay ugu dhuftay 4 halku iga dhuftay 6 halku iga dhuftay gaari baa lagu keenay gurigeyga markii dambe markaan caruurta raashin u keenay ka noqday baa dhakhtarka aaday. maxaa laga daweynay marka waxaa laga daweeyay wuxuu iga daweynay man karnaa aniga isaga dhakhtar ahay uu biibay wuxuu yiri oo mugoonja saana way buu yiri irbadi baa la kicilaa hadda waa sida irbadi la faay xanuunaysa ma xanuunay meel kale wax ka qaba xanuun meel kale iga maayo waa intaas lagu yaba hadda inay dhamaadeen u dhuufteen wax dabayl gashad mooysa ninkeena kolkaan ku noqday markii aan ninkaas yeelnay oo la raadiyo uu tagay ma joogo cidoodu aadaa leer ma joogo dhakhtarka caafimaad baa qabay 3 sano ka hor caafimaad baa qabay as though her own life was not enough to handle. A tsunami of raising grandchildren stormed into Yusuf's life. And while they enliven her, the mere fact that she could not provide enough for them enrages her. Nearing listless apathy, Yusuf yearns for a better, more comfortable life for herself and her grandchildren.
Despite some of them having completed school, they suffer the pangs of the national plague of unemployment. With no one to turn to, no locus of authority, no designated salvage, Yusuf has placed unlimited trust and faith in her creator. dee ilaahay baa qaatay hooyada ilaahay baa ka qaaday aabbahoodna maba inay jiraan in kale allihiisa lama ogaba waddankaasuu jiraa ma joogo isagana lama soo hadlo ma weydiiyo ilmeyga maxay qabaan ma yidhaahdo waxba ma weydiiyo waa iska koreen haddana waa un koreen hadda waa weynaadeen awal hore ka yaryaraayeen ba iga dhib badnaayeen laakiin hadda way koreen way fiican yihiin hadda kan u yar baa hadda 6 jir ah oo yar alxamdulillah wixii lagu irsaaqana waa iska cunaa haddaan weynana waa iska seexanaa waxaan yeelina male hal yeeli. Yusuf has lived long enough to see many of her own peers perish. Thus, without fright, she contemplates the dark, turbulent reality of death. waan ka fikiraa waxaan dhahaa kormaanta lagu imaanadna waa iraadaa marmar laakiin ilaahay baa teeda ah ilaahay baan sugaynaa. Yusuf does not desire any form of glamour and glittery glare. Her request is simple: a quiet, decent life where her and her progeny can live in comfort without worrying about whether or not the most basic human needs will be fulfilled.